So, good morning, everyone. Should we start with the first question? Okay. Okay. So, let's see. We have a question from Bhakta Prema from Córdoba, Argentina. So he's asking which is the influence in one's spiritual development as a practitioner, both for the beginner practitioner as well as for the advanced practitioner. How important is the proper conception of Shastra? And of course, what's the influence of the improper conception of Shastra? For example, if we have the misconception that the soul is falling from Vaikuntha or that Bhakti is inherent to the jiva, how much that misconception may affect in the development of the practitioner? Mm-hmm. I'll translate in Spanish. So la pregunta primera que hace Bhakta Prema es cómo repercute en el desarrollo espiritual de un practicante, ya sea principiante como avanzado, la concepción o entendimiento inapropiado del Shastra. Por ejemplo, que el alma cae de Vaikuntha o que el Bhakti es inherente a la jiva, etc. In one sense, the purpose of the scriptural argument, if you will, is to help to strengthen our resolve for actual spiritual practice. Entonces, en un sentido, el propósito del argumento de las escrituras, de las declaraciones de las escrituras, es fortalecer nuestra determinación para nosotros podernos abocar a la práctica espiritual. And to inform our practice, what our practice is, where is it going, and so forth. That kind of information, if you will, should help to facilitate that practice. Así como para también nutrir e informar nuestra práctica, ¿no? Dónde nos encontramos, hacia dónde nos proyectamos, todo este tipo de información está allí para nutrir nuestra práctica. Study of the scripture is a rational exercise. It's sometimes referred to as Jnana Yagya. El estudio de las escrituras es un ejercicio racional, podríamos decir. A veces se lo conoce como Gyan Yajna, o el sacrificio del conocimiento. Whereas chanting, for example, is entirely a transrational exercise. Mientras que por otro lado, la práctica del canto es por completo una práctica transracional. By studying the scripture, we spiritualize our rationality or our intelligence, and that can help to guide our practice. Y al nosotros estudiar las escrituras, lo que estamos haciendo es espiritualizar nuestra racionalidad, nuestro intelecto, ¿no? Y eso a su vez favorece nuestra práctica. But it's important to distinguish between the two. There's a verse in Chaitanya Charitamrita that says that Sukadeva knows the meaning of the Bhagavatam. Shiva knows the meaning. Vyas may know or may not know, but one thing's for sure, simply by studying the commentaries of others and so forth, one unto itself, one can understand really the essence of the Bhagavatam. Only by devotion, transrational acts, hearing, chanting, and so forth, can one actually understand in a sense that transcends the limits of the rational faculty to capture what's contained there. Entonces es importante diferenciar entre lo racional y lo transracional. Existe un verso en el Chaitanya Charitamrita que describe cómo el significado del Bhagavatam es comprendido por Shiva, es comprendido por Sukadeva, pero puede que Vyasa lo comprenda o no lo comprenda. Incluso por uno estudiar muchos comentarios del Bhagavatam, por leerlos, no necesariamente implica que uno lo haya comprendido, pero si uno se consagra realmente a la práctica transracional del Bhakti, allí es donde uno realmente va a llegar a la esencia y comprender el Bhagavatam y comprender todo en el sentido sustancial de la palabra. I've been studying the Gaudiya philosophy and theology for almost 50 years. Personalmente yo he estado estudiando la filosofía, la teología Gaudiya durante los últimos aproximadamente 50 años.
So there was a time that I knew very little compared to what I know now in terms of the scriptural argument, the philosophy, and so forth. Y había un momento en el que yo conocía muy poco comparado a lo que conozco ahora en términos del argumento de las escrituras, etc. And there were likely aspects of the philosophy that I didn't understand, or even I may have misunderstood in previous times. Y en esas épocas pasadas había ciertos argumentos de las escrituras que no comprendía del todo, o que incluso había malinterpretado en su momento. I mean, for example, when I joined Prabhupada's mission and was initiated and so forth, he initiated me after a couple of months. The Bhagavatam his Bhagavatam commentary wasn't printed, what to speak of Chaitanya Charitamrita. We had Bhagavad Gita and I think the teachings of Lord Chaitanya, maybe the Nectar of Devotion, a few books. Por ejemplo, cuando yo me inicié con Prabhupada, cuando me uní originalmente al movimiento, en esa época no estaba todavía publicado el Bhagavatam prácticamente, que decir del Chaitanya Charitamrita, únicamente teníamos el Bhagavad Gita, quizás las enseñanzas de Sri Chaitanya, Néctar de la Devoción, unos pocos libros había disponibles. But my lack of understanding of the philosophy, or maybe even some misunderstandings I likely had of the philosophy, did not get in the way of my experience, inner experience, derived from my practice. Pero mi carencia de ciertos elementos en la filosofía, por decirlo así, que aún todavía no había recibido, en ningún sentido, digámoslo así, desanimaba mi entusiasmo por participar en la práctica. And when I came in touch then with a clarifying or deeper understanding of the philosophy, or a misconception, maybe a way I was thinking about it was corrected by further education, then of course I embraced that rather than fought with it, and resisted it, and fortified myself in a misunderstanding. In other words, there was a kind of an openness to me as a result of my practice to learn and be corrected and so forth. Entonces, cuando yo en esos momentos, por momentos recibía una comprensión más profunda de las escrituras, o llegaba a comprender algo que estaba entendiendo mal o malinterpretando, en ese momento yo me abría a ese nuevo entendimiento más profundo o más correcto, y permitía que eso nutriese mi práctica, en lugar de negarme a esa nueva idea, y de esa manera yo negarme a mí mismo de poder seguir creciendo y progresando. So the scriptures themselves teach this, and it was my experience as well, that lack of understanding of the philosophy and some even misconceptions of what the teachings were did not impede my spiritual progress. Entonces, algo que las escrituras declaran es que uno no tenga una comprensión tan profunda, o que por momentos uno pueda tener cierta malinterpretación de las escrituras. Eso no va a ser algo que vaya a impedir el propio avance espiritual de uno. But if we are not that well informed, or we may be misinformed or misunderstand, and then we have the opportunity to be corrected and taught further, but then we resist that, and as I say, we fortify ourselves in our misconceptions, then that becomes a problem for our progress.
Entonces, lo anteriormente dicho no representa un problema para nuestro progreso, pero si en el momento en el que tenemos una malinterpretación y somos presentados ante una chance de cambiar eso, de aprender eso, recibimos una concepción más elevada y en lugar de aceptar eso, nos cerramos a eso y elegimos fortificar aún más nuestra malinterpretación, eso sí puede presentar un obstáculo a nuestro progreso. Well, I remember when I was a young boy, and an older boy in the neighborhood told me how babies are created. I was quite surprised. El boy say what? That what? He told me how babies were created. Entonces recuerdo cuando yo era niño en mi barrio y uno de los chicos me contó cómo los bebés eran creados. Y fue toda una sorpresa para mí. Because I had thought that a big bird came and put them in the chimney, dropped Porque them off. mi idea hasta ese momento era que una cigüeña venía y lo ponía al bebé por la chimenea. So I learned that from my parents, and they didn't think that I was, at the time that they taught me, capable of understanding a more accurate understanding of how babies are made. Y obviamente yo aprendí esta versión de mis padres, quienes en su momento comprendían o entendían que yo no era capaz todavía de recibir una versión más profunda de cómo es que los bebés eran creados, por decirlo así, ¿no? But my misconception about that, it didn't get in the way of my life at that time. But when I learned a more accurate understanding, then I asked my parents about it and so forth. If I had resisted that, and if I had fought, and if now at this age I insisted that that's not true. Big birds drop babies in chimneys. It has nothing to do with men and women getting together. Then obviously that'd be a problem. Entonces, cuando yo me enteré de esta nueva versión, lo hablé con mis padres y ellos consideraron que ya era el momento de yo aprender la verdadera versión, por decirlo así. Pero si yo en ese momento me hubiera negado a eso y hubiese insistido en pensar en que los niños, ¿no?, se manifiestan a través de una ave y una chimenea, eso hubiera representado un gran problema para mí. The essential teaching of the scripture is focused in trying to put us in a position of openness and surrender, willingness to serve, willingness to learn, willingness to grow, desire to be corrected, and so forth. So if our practice is such that these things are cultivated, then our lack of knowledge won't be a problem. And when we are corrected, well, all the better. Entonces la esencia de las escrituras es que intenta situarnos a nosotros en una posición de entrega, de apertura, de continua disposición al aprendizaje. Por lo tanto, si en ciertos momentos nosotros nos encontramos con una situación donde no entendemos algo, no tenemos tanta comprensión de algo, aún así si nos mantenemos abiertos a eso, no va a haber problema y vamos a poder seguir progresando. And so that may not be a problem unless we resist and fight and so forth, and then we're not doing our sadhana properly. But from the other side, maybe a problem as well on the part of those who know more and teach more. Entonces, por un lado, eso puede ser un problema, como lo expliqué, ¿no? Si recibimos eso, pero no nos abrimos a ello, pero también podemos hablar de que esto puede ser un problema para aquellos que conocen bastante y enseñan de más, por decirlo así. Persons who have that kind of intellect and appetite for studying the scripture have to be careful that they don't fall under the misconception of thinking that just by gathering information and philosophical points
that is synonymous with spiritual progress. Pues aquellos que tienen un gran apetito intelectual y que gustan de leer las escrituras tienen que tener mucho cuidado de no caer en el error de considerar como sinónimos el compilar, el incorporar información como sinónimo de progreso espiritual. They may have information, they may be good at presenting it to others. They may have those talents and abilities, and others will think, oh, they know so much, they're so advanced, and give them regard and so forth and so on. And they may think, yes, just see, obviously I know more than everybody else here. I'm most advanced. And in that way that their knowledge, their correct knowledge of the tattva can become a problem. Entonces, en ese caso, una persona puede tener mucho conocimiento, incluso ser muy experta a la hora de presentar el conocimiento, y muchas personas lo van a elogiar y glorificar mencionando cuánto conocimiento tiene, y la otra persona puede creerse todo eso diciendo, sí, conozco mucho, conozco más que todos los demás, etc. Y en ese sentido, el conocimiento del tattva que esa persona puede tener se puede volver un problema. So not knowing the tattva or having a wrong idea of the tattva doesn't necessarily have to be a problem. And on the other hand, knowing the tattva can be a problem. It doesn't have to be. Por un lado, el no conocer el tattva en detalle necesariamente no tiene por qué ser un problema. Y por otro lado, el conocer el tattva puede que resulte ser un problema, aunque no debería serlo. So, at any rate, we should try to be open, and we should understand essentially what the purpose of scripture and of revelation. Entonces, en resumen, debemos mantenernos abiertos, ¿no?, ante las escrituras y seguir creciendo y entender el propósito último de la revelación. It's meant to consume us and also our senses, our minds, and our intellect as well. El propósito de la escritura es capturar nuestro intelecto, nuestra mente, nuestros sentidos, capturar nuestra atención. So that the study is done right, we'll be left with nothing but a very profound necessity to feelingly hear and chant about Krishna. Entonces, si el estudio fue hecho correctamente, el resultado de eso va a ser que vamos a tener un sentimiento muy profundo de querer ocuparnos en cantar y escuchar acerca de Krishna. I'll end my answer with a quick anecdote from the life of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Voy a finalizar mi respuesta con una breve anécdota proveniente de la vida de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. This Puri Goswami Maharaj, Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj, related this to us. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj nos narró esta historia a nosotros. Bhaktisiddhanta himself was a scholar. Bhaktisiddhanta mismo era un erudito. And a learned person in the community came to him and asked him to explain the real meaning and essence of Srimad Bhagavatam. Y otra persona con conocimiento dentro de la comunidad se acercó a Prabhupada Bhaktisiddhanta y le solicitó que explicase el significado profundo del Srimad Bhagavatam. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told him, for that you should speak to the gardener. Y Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le dijo, bueno, si deseas saber de eso, tienes que hablar con el jardinero. Who was one of the Thakur's disciples, but who didn't know any verses. Quien era uno de los discípulos del Thakur, pero quien no conocía ningún verso del Bhagavatam, etc. And apparently Puri Maharaj was there, and he said it without being facetious. It was just a natural kind of response. Oh, for that you should go to him. He's really understood the Bhagavatam. Srila Puri Maharaj narraba que Bhaktisiddhanta respondió de una forma muy natural realmente, como sí, ve donde él espontáneamente lo dirigió, ve donde el jardinero, él realmente comprende el Bhagavatam. So I hope that helps. Entonces, espero que esta respuesta pueda ayudar. Okay, Guru Maharaj. Thank you. We continue with this next one. It's a question from Alfred. His question says, in his lila, in Krishna lila, we see different stages. Krishna as a baby with his parents, as a boy with the gopas, and as an adolescent with the gopis. How to understand the same
eternal pastime on the spiritual plane. Like we see on earth how these different ages are unfolding, you know, how to understand these different ages and pastimes in the, let's say, eternal time, no? I will say in Spanish. So hay una pregunta de Alfred que dice, en su lila, en la Tierra, se ve que Krishna se encuentra en diferentes etapas, como bebé con sus padres, como niño con los gopas y sus amigos, en su adolescencia con las gopis. Ahora la pregunta es, ¿cómo entender este mismo pasatiempo eterno en el plano espiritual? ¿No? Las diferentes edades, etc. I think if I understand your question correctly, what you're asking about is that Krishna passes through his childhood and becomes into boyhood, and he passes from boyhood into adolescence, but each of his pastimes are thought to be eternal. So how to understand that? Entonces lo que yo entendí por la pregunta es, cuando en la Tierra vemos que Krishna nace, luego pasa a otra etapa que es la niñez, luego pasa a la adolescencia y supuestamente estos pasatiempos son eternos. Entonces, ¿cómo entender esto? So if I understood your question correctly, sometimes in reply to this inquiry, an example is given. Entonces, si entendí correctamente la pregunta, en este sentido, generalmente a la hora de responder este punto se suele dar un ejemplo. And the example is that of the sun. If we look at the sun as the hand of time, for example, then it's always moving, but it's always 12 o'clock at all times. It's always 1 o'clock at all times. It's always 2 o'clock at all times, just depending on where you're standing in relation to it. Entonces siempre a la hora, el ejemplo que se hace es el del sol. Si tomamos al sol como la personificación de la mano del tiempo, la influencia del tiempo, vemos que el sol siempre se está moviendo, pero al mismo tiempo siempre son las 12 del mediodía en alguna parte, siempre son la 1 de la tarde en alguna parte, las 2 de la tarde. No. Siempre va a ser un horario fijo en alguna parte, pero va a variar dependiendo de dónde nosotros estamos. Also, when Krishna appears in this world, then his appearance conforms to some extent with the norms of this world, one of which is the apparent passing of time, the idea that there's a past, that there's a present, that there's a future. Y al mismo tiempo, cuando Krishna aparece en este mundo, la aparición de Krishna de alguna manera se ajusta a los parámetros de este mundo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos siendo el paso del tiempo, en donde parece hay un pasado, un presente, un futuro. Entonces el lila de Krishna en la Tierra de alguna manera se ajusta a esa dinámica terrestre. But in the apricot lila, in the unmanifest lila, then all of his pastimes and even his ages are accessible to devotees who are attracted to features of different ages. Example is if you fly on a big international airlines, sometimes they have movies on the back of the seat, and then you have a control or remote control, you can choose different movies, but all of the movies are playing all the time. So anytime you can tune into any part of any movie. So the different departments. So the apricot lila is like that. It's like a big theater. You go in this way, go in that prakash, or this window, or this section, and so forth. Entonces, por otro lado, en el apricot lila, o en los pasatiempos en el mundo espiritual, todas las edades se encuentran presentes, todas las formas de Krishna, como niño, adolescente, etcétera, simultáneamente, y por lo tanto todos los pasatiempos correspondientes a esas edades también se encuentran presentes simultáneamente, accesibles a cada cual. Una analogía para esto es cuando uno está, por ejemplo, en un avión, uno está volando en un vuelo internacional y tiene una pantalla con diferentes películas disponibles. Hay diferentes películas, pero todas están disponibles en un mismo lugar. Entonces, de la misma manera es que Krishna Lila en el mundo espiritual es como un gran teatro, si se quiere, donde diferentes obras están dándose simultáneamente.
Also, the different ages, for example, Kumar age, the childhood of Krishna, is very attractive to his parents. The boyhood is very attractive to his friends. Adolescence is very attractive to the gopis. So these ages correspond with roughly with those bhavas, parental bhava, vatsalya, sakya, and madhurya. Y por otro lado, las edades que Krishna exhibe son muy atractivas para ciertos tipos de devotos. Por ejemplo, su infancia se ve especialmente atractiva para sus padres, Vatsalya, su niñez es una edad especialmente atractiva para los amigos de Krishna en Sakya, y su adolescencia es una edad especialmente atractiva para las gopis, Madhurya. But the essence of his Kumar is also present in his Poganda, along with other qualities. In the essence of that Poganda is present in his Kishore, with other qualities. Pero la esencia de su edad Kumar, que es su edad como niño pequeño, está presente en Poganda, que es la edad como niño un poco más crecido, pero con otras cualidades. Y la esencia de esta Poganda está a su vez presente en la edad Kishore, adolescente, junto con algunas otras cualidades también. So even if someone in Vatsalya Rasa sees him in his Kishore lila, their bhava will find those features of his Kumar lila still present within him and be attracted to them. Si alguien en Vatsalya Rasa ve a Krishna en su Kishore lila, en su lila como adolescente, aún así aspectos de su edad Kumar como niño, infante, están presentes allí, por lo tanto esos aspectos van a despertar en ese devoto en Vatsalya Rasa las emociones correspondientes. Just like a mother have a hard time seeing her son anything other than her son. Es como una madre que va a ver a su hijo, no importa qué edad tenga, como su hijo y no como alguna otra cosa. So the Kumar is eternally present then in the heart, for example, of Yashoda, in the bhava of Yashoda. Por ejemplo, esta edad Kumar se encuentra eternamente presente. ¿Dónde? Por ejemplo, en el corazón de Yashoda. And similarly, Poganda and for his friends and Kishore also for the gopis. Y similarmente este criterio se aplica a la edad Poganda, presente eternamente en el corazón de sus amigos, y a la edad Kishore, presente en el corazón de las gopis eternamente. Does that help? Yes, he's not present here now, but I'm sure it helps. Okay, good. So next question is coming from Jessica Martinez. She's asking, what's the difference between a murti of Krishna that one may worship at home and an installed deity? No? Mainly, I'm asking this from the perspective of one's own connection with Krishna through the deity. So I'll translate it. La pregunta de Jessica Martínez es, ¿cuál es la diferencia entre un murti de Krishna que se adora en el hogar y una deidad instalada? Pregunto esto hablando desde una visión de conexión con Krishna a través de la deidad. There is a prescribed ritual for acknowledging this particular type of avatar. We call it, what is it called? Archa avatar. Archa avatar. So, existen ciertos rituales prescritos para uno reconocer, aceptar esta forma en particular del descenso divino en la forma de la deidad, que generalmente es conocida como Archa Avatar, una forma de Krishna que desciende en la forma de la deidad. However, that descent that is honored by the ritual and so forth has already occurred in the sense that it's appearing in the heart of a devotee. Pero ese descenso que es honrado a través de un cierto ritual, que es celebrado a través de un ritual,
ese descenso ya ha acontecido en verdad en lo que es el corazón del devoto. For example, Prabhupada had Krishna and Balaram in his heart in Vrindavan, and so he told us how to carve the deity, how they should look, how they should be standing, and so forth. So that was already there in his heart. Por ejemplo, el caso de Srila Prabhupada, él ya tenía a Krishna Balaram presente en su corazón, y cuando él estaba en Vrindavan, él nos dio a nosotros instrucciones de cómo Krishna Balaram deberían verse, cómo deberían ser tallados, todo esto acorde a la presencia de ellos en el corazón de Prabhupada ya. And then when the deity was finished, then in Vrindavan at that time, a ritual that took for 3 days was performed. Y luego cuando la edad ya fue terminada, hubo todo un gran ritual durante 3 días realizado allí en Vrindavan. But in one sense, this is just serves the purpose of convincing other people who don't have the spiritual eyes to see that the heart of the devotee, in this case, Prabhupada, the Acharya, he's projecting it outside for us to take advantage of. Entonces, pero todo este ritual que se genera en un sentido es para convencer a aquellas personas más bien que no tienen la visión de apreciar cómo estas deidades en realidad originalmente están en el corazón del devoto, en este caso el Prabhupada, y que se proyectan de alguna manera fuera de ese corazón apareciendo en la forma de la deidad. It said that you can worship the stones from Govardhan Hill. ¿No? Se dice que uno puede adorar las piedras de Govardhan Hill, de la montaña, de la colina Govardhan. But every hill that Chaitanya Mahaprabhu saw was Govardhan. Pero toda montaña que Mahaprabhu veía era Govardhan para él. Every body of water that he saw was the Jamuna. Cualquier extensión de agua que Mahaprabhu veía era el Yamuna. So, where is the deity? It's in the heart of the devotee. Entonces, ¿dónde está la deidad? Es la pregunta. Y la respuesta es en el corazón del devoto. So, to the extent that love for Krishna is in our heart, then when we see a crafted, carved, whatnot form of the deity, then to that extent the deity is going to be there. Entonces, en la medida en que haya amor por Krishna en nuestro corazón, en esa misma medida cuando nosotros contemplemos una forma tallada de Krishna, lo que fuere, en esa misma medida vamos a ver la presencia de él allí. And if you really see him there, then you're going to act accordingly and serve the deity as if he's there. Y si tú realmente lo estás viendo que está allí, tú vas a comportarte en base a eso y vas a servir a la deidad realmente como si estuviese allí Krishna, porque está allí. When I was young, Prabhupada told me to worship a small deity of Gaurnatai and take them with me in a chest. Cuando yo era joven, Prabhupada me dio la instrucción de adorar unas pequeñas deidades de Gaurnatai y llevarlas en el pecho, viajar con ellas. In those days, we only had deities in the temples, and Prabhupada didn't let devotees have individual deities. There was maybe 1 or 2 others, but he gave me that blessing and permission. Entonces, en esa época no había, solamente estaban las deidades del templo. Los devotos en sus hogares no adoraban deidades, con algunas pocas excepciones, y yo tuve la fortuna de ser una de esas excepciones donde Prabhupada me dio la instrucción de adorar estas deidades de Gaurnatai. So it's a long story, but I got the deity, and then I was keeping them on my desk wherever I was, and I was thinking I had to have an installation ceremony. At some point, I was going to have this installation, start the formal worship. Entonces, es una larga historia, pero en pocas palabras yo tenía esta deidad, la llevaba donde quiera que iba, pero pensaba que en algún momento sería bueno hacer una instalación, una ceremonia de instalación oficial de las deidades para yo empezarlas a adorar, etc. But I used to wrap some cloth on them and offer some incense and so forth. Pero yo en esa época solía ponerles alguna ropa a ellas, ofrecerle algún incienso, algo así, ¿no? And
there was a godbrother of mine named Vishnu John Swami, and he was a senior devotee. And I told him that I wanted to have an installation ceremony. Había un hermano espiritual mío mayor que se conocía como Vishnu Yang Swami. Yo le compartí a él que deseaba tener una ceremonia de instalación de las deidades. He said, "What is the need for installation? Prabhupada has said to worship the deity, so and given you so." Y él me dijo, pero ¿qué necesidad hay de instalación? Prabhupada dijo que adores la deidad, él te dio las deidades, ya está. So, where is the deity? Why do we bow down to the deity? Una pregunta que podemos hacernos es ¿por qué nos inclinamos ante la deidad? Jessica, ¿por qué? Jessica, ¿por qué? ¿Por qué nos inclinamos ante la deidad? I'll answer for you. Sí, aquí estoy. Porque reconocemos que ahí está Krishna. No sé, como que... Because we recognize that Krishna is there. How did you recognize? ¿Cómo reconoces que Krishna está there? Uy, no sé. I don't know. Vaishnav, explicar. ¿Le expliqué? Porque el Vaishnava es quien nos explica que la deidad es Krishna. So, ¿dónde está Krishna? ¿Está en el corazón? ¿El corazón? Yes. La Vaishnav. So he's in the heart of the Vaishnav. We worship the deity, we bow down because the Vaishnav said that's Krishna. Entonces, Krishna está en el corazón del Vaishnava. Nosotros adoramos la deidad, nos inclinamos ante la deidad, porque es el Vaishnava el que nos dice, allí está Krishna, la deidad. And after Vishnu John Swami had said that to me, then shortly thereafter, the deity said, "So what about the installation?" Entonces, luego de que Vishnu Yang Swami me dijo esto que les comenté, luego un tiempo la deidad me preguntaron a mí, ¿y qué pasó con la instalación? No festival? ¿No hay festival? So on Radhastami we had a festival. Entonces en Radhastami tuvimos un festival. But I'm trying to address with my answer the spirit of worshiping the deity, which is all important, and the ritual is secondary to that. Entonces con mi respuesta estoy intentando abordar, enfatizar el espíritu interno a la hora de adorar la deidad, y por otro lado está el ritual también, pero eso es secundario en relación al espíritu, a la esencia interna de adoración. If I think in the temple they had a big ceremony, the deity is there. In my house I have a deity. I haven't had a big ceremony. He's only halfway here. If you think he's only halfway there, then he'll only be halfway there. Si tú, por ejemplo, piensas, en el templo tiene la deidad y fue instalada con una ceremonia, etcétera, mientras que yo aquí en mi casa tengo la deidad, pero no fue instalada, por lo tanto, la deidad está a medias aquí en mi casa. Si tú piensas así, de hecho, la deidad va a estar a medias en tu casa, pero porque tú piensas así. Now, in the temple, there may be more facilities to worship the deity because there may be more devotees than in your house. You have maybe children to take care of and other things and responsibilities. So you cannot do it with the same measure of quantity of seva. ¿No? Y quizás en un templo haya mayores facilidades para adorar la deidad, haya varios devotos, etcétera, mientras que tú en tu casa puedas estar solo, tengas niños que atender, etcétera, y en ese sentido a nivel cantidad haya mayor facilidad para ejecutar seva en el templo a la deidad. But it's not the quantity of the seva that determines the presence of the deity, it's the quality of the seva. Pero la cantidad del seva no es lo que determina la presencia de la deidad, sino la calidad del seva. And the Archa Vigraha, this particular Archa avatar, this type of avatar, is thought to be very, very merciful. Y este Archa Vigraha o Archa Avatar, este avatar en la forma de la deidad, es considerado como muy misericordioso. So he goes into your home, stays there, and appears to you in a form that is willing to work with your situation.
Entonces, esta deidad, esta forma del Señor aparece en tu hogar, se manifiesta, y se dispone o se adapta para poder trabajar contigo en una manera que sea sostenible para tu situación presente. Of course, that idea shouldn't be abused. Obviamente, esta idea no debería ser abusada, ¿no? And again, to whatever extent that we acknowledge his presence and serve him feelingly, sincerely, then he'll be present there. Como dije, en la medida que reconocemos la presencia del Señor allí y la servimos sinceramente con sentimiento, Él va a estar allí presente. Does that help? ¿Ayuda esta respuesta? ¿Se escucha? Sí. Yes, sí. Sí, sí, muchas gracias. Bastante. Okay, thank you. Yes, she says a lot. Good. Okay. Okay. So we continue with the next one, Guru Maharaj. Yes. It's one from Chaitanya Charan from Chile. So he has a question in connection to the Nityananda Paribar. He mentions that they argue that Bhaktivinoda Thakur was rejected by his guru and that Bhaktisiddhanta was not a bona fide guru. So he would like you to speak a little bit about these topics to enlighten us. So I will say it in Spanish for 1 minute. Somebody says that, you're saying? Who is saying? Somebody saying? Chaitanya Charan is asking the question from Chile. The question is that He's asking in connection to the Nityananda Paribar, sometimes there are that Bhaktivinoda Thakur was rejected by his guru, and the Prabhupada Bhaktisiddhanta is not a bona fide guru, so he would like you to explain, elaborate on that. Entonces, la pregunta de Chaitanya Charan es en relación a Nityananda Paribar. Algunos de ellos mencionan que Bhaktivinoda Thakur fue rechazado por su guru y que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur no es un guru fidedigno. Entonces, él está solicitando a Srila Tripurari Maharaj poder hablar un poco acerca de estos tópicos y iluminarnos al respecto. Yeah, these are all neophyte type of arguments by people who don't understand between principles and details. Bueno, estos son argumentos de tipo neófito que vienen de parte de personas que no entienden la diferencia entre lo que son detalles y principios sustanciales. Regarding Bhaktivinoda Thakur's initiating guru, he had a lot of praise for and appreciation for Bhaktivinoda Thakur. In regarding Bhaktivinoda Thakur guru, you mentioned? Yeah. En relación al guru de Bhaktivinoda Thakur, él tenía mucha apreciación por Bhaktivinoda Thakur, mucho aprecio por él. But at a certain point, Bhaktivinoda Thakur had a vision, and he supported that vision with empiric evidence, a vision as to the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. Y en cierto momento Bhaktivinoda Thakur tuvo una visión en relación a lo que es el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu, y él sostuvo esa visión, o más la apoyó junto con cierta evidencia empírica que Bhaktivinoda Thakur encontró. And he argued that the actual place of Chaitanya Mahaprabhu's birth was in Mayapur, and the place where people were thinking it was not the actual place. Y el punto de Bhaktivinoda Thakur era que el lugar real de nacimiento del Sri Chaitanya Mahaprabhu era Mayapur, y que el lugar que la mayoría de las personas consideraba como el lugar de nacimiento de Mahaprabhu no era en verdad el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya. But those who had claimed that the birthplace was elsewhere, that claim was also a source of their livelihood. Pero aquellas personas que mencionaban que el lugar de nacimiento era en alguna otra parte, diferente a lo que Bhaktivinoda Thakur dijo, esas personas utilizaban ese tipo de ideas como una fuente de ingreso en sus vidas también, vivían de eso básicamente. Those people would come there and they would give donations as the place of Chaitanya Mahaprabhu's birth, and so those who were presiding there and taking care of the place, their sustenance would come from such. Entonces ciertamente había peregrinos que visitaban el lugar de nacimiento de Mahaprabhu y dejaban donaciones allí. Entonces estas personas que clamaban que el lugar de nacimiento de Mahaprabhu era en esta otra parte, ellos se mantenían con las donaciones de estos peregrinos que visitaban.
So there was some resistance to Bhaktivinoda Thakur's vision. Y por lo tanto, en ese marco había cierta resistencia de parte de ellos ante lo que fue la visión de Bhaktivinoda Thakur. But Bhaktivinoda Thakur had no particular agenda. He had a vision. Pero Bhaktivinoda Thakur no tenía una agenda particular, un plan separado para sí mismo. Él tuvo una visión. And as I say, he supported it empirically with old maps and documents historically and so forth. He made a very compelling case for where the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu was. Y como dije, él sustentó su visión con evidencia empírica, con información, datos que él compiló, mapas, etc. Y con eso presentó un caso muy, muy claro, muy contundente en relación a dónde era el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya. And that his vision was also accepted and verified by Jagannath Das Babaji, who was a well-known Siddha. Y a su vez la visión de Bhaktivinoda Thakur fue aceptada y verificada por Jagannath Das Babaji, quien era aceptado y conocido en la comunidad Vaishnava como un Siddha, como un ser perfecto. But at some point, the initiating guru of Bhaktisiddhanta, or of Bhaktivinoda, he disagreed with that, and on that basis, I think something was published in a magazine where he took exception and distanced himself from Bhaktivinoda. Pero en algún punto el guru de Bhaktivinoda, él como básicamente no estuvo de acuerdo con esta idea de dónde era el lugar de nacimiento de Bhaktivinoda, y él aparentemente publicó algo en una revista o algo por el estilo en donde él mencionaba que difería en su opinión de esto, y en ese marco tomó cierta distancia de Bhaktivinoda. But if the position that he took in some way speaks of spiritual disqualification, if it does, and it speaks more of his own spiritual disqualification than it does of Bhaktivinoda Thakur's. Y si esa postura que él tomó habla de algún tipo de descualificación espiritual, en realidad habla más bien de la descualificación espiritual del guru de Bhaktivinoda Thakur y no tanto de Bhaktivinoda Thakur en sí mismo. The fact of the matter is that with all due respect to the Diksha Guru of Bhaktivinoda Thakur, we find things in Bhaktivinoda Thakur that we don't find in his guru. Porque el punto aquí es con todo respeto hacia el Diksha Guru de Bhaktivinoda Thakur, pero encontramos ciertas cosas en Bhaktivinoda Thakur que no encontramos en su guru. I mean, Bhaktivinoda Thakur's contribution is just immense. To say that he's rejected by his guru, therefore he's not bona fide, like I say, it's a very neophyte way of looking at things. ¿No? Si prestamos atención, la contribución de Bhaktivinoda Thakur es inmensa. Por lo tanto, si simplemente decimos que Bhaktivinoda Thakur no es fidedigno porque fue rechazado por su guru, eso es un abordaje muy, muy inmaduro, muy neófito de este tipo de asuntos. You can't find a statement in the scriptures that Chaitanya Mahaprabhu is a clear statement that the Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna. I mean, outside of the Gaudiya scriptures, you can't find it. It doesn't say that in the Bhagavad Gita. It doesn't say that in the Upanishads. It doesn't say that in any straightforward way in Srimad Bhagavatam. But the spirituality of Chaitanya Mahaprabhu is obvious, so it must be in there. We have to find a way to interpret those scriptures to accommodate him, because his spirituality is beyond question. So this is how the Goswamis approach the issue, and then they interpreted verses in such a way as to say, see, this must be talking about Chaitanya Mahaprabhu, because obviously you can't deny his spirituality, because you can't find a statement that says Lord Chaitanya is an avatar. You know. Entonces, aparte de las escrituras gaudías, tú no vas a encontrar en otros escritos evidencia clara de que Sri Chaitanya Mahaprabhu es Radha y Krishna combinados, por decirlo así. No vas a encontrar esto en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, ni siquiera en el Srimad Bhagavatam dicho de manera evidente. Pero por otro lado, la espiritualidad de Sri Chaitanya era algo tan obvio
que de alguna u otra forma uno debía encontrar la forma de entender cómo él era Sri Radha y Krishna combinados, y esto es lo que los Goswamis hicieron, interpretando diferentes versos de una manera que correspondía con el ejemplo innegable que Mahaprabhu estaba dando. Similarly, the spirituality of Bhaktivinoda is undeniable. El mismo punto es que al ver la espiritualidad de Bhaktivinoda Thakur, eso es algo innegable, no lo podemos negar. So if you want to deny it, it's like an owl who closes his eyes in the daytime and says there's no sun. ¿No? Entonces, si tú quieres negar eso, es como un búho que cierra sus ojos en el día y dice no hay sol. And the same holds true for Bhaktisiddhanta. Y esto mismo se aplica en relación a Bhaktisiddhanta. But of course, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's contribution under the direction of Bhaktivinoda Thakur was also controversial. Pero obviamente, por supuesto, la contribución de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, la cual fue hecha bajo la dirección de Bhaktivinoda Thakur, fue también algo controversial. One of the thrusts of his outreach was to point out the corrupt nature of largely of the Brahminical class within the Varnashram. Uno de los puntos centrales de su prédica fue como hacer a un lado la corrupción que se encontraba dentro de la clase brahmínica en el marco del Varna Ashram en esa época. And he was very innovative and creative. So in order to make this point and other philosophical points, one of the things that he did once was create dioramas of depicting certain philosophical points. Él fue muy innovador y creativo, ¿no? Y a la hora de establecer sus puntos, una de las cosas que él hizo fue establecer dioramas que representaban sus diferentes puntos filosóficos. Then he would hold a festival and people could come and they'd see the dioramas and they would, through the visual depiction of a philosophical point, they would catch it. Entonces él organizaba festivales y las personas llegaban y ellos veían estos dioramas y a través de una descripción visual ellos podían captar el punto filosófico que Bhaktisiddhanta intentaba entregar. So one of the dioramas that he made was that of a Brahmin using the shalagram, shila, which is a sacred stone, as a nutcracker. Entonces uno de los dioramas que él hizo era uno en donde aparecía un brahmana quien tenía en su mano una shalagram sila, que es esta piedra que se adora en el altar, pero él estaba utilizando esta shalagram sila para romper unas nueces. So what he was saying is that you're worshiping the sacred stone, the shalagram, but what you're really doing is trying to feed yourself because you're making an occupation out of it and trying to have a monopoly over religious rituals so people will pay you and so you're cracking nuts. So the shalagram is just cracking peanuts for you. Entonces el punto que él quería mencionar con este ejemplo era que esa persona que utilizaba la shalagram como cascanueces para quebrar las nueces y alimentarse, es que él estaba haciendo todo un negocio de la adoración a shalagram, a la deidad, estaba estableciendo todo un monopolio en el marco de lo ritual únicamente para llenar su estómago. And the Brahmins took him to court, sued him. Y los brahmanas lo acusaron a él y lo llevaron a la corte por hacer esto. So the arguments philosophical went back and forth and so forth. And in the end, the Brahmin said, well, all right, maybe that happens, but your Gaudiya people are also Entonces, making a living out of selling mantras and so forth and worship. Entonces en la corte los argumentos filosóficos estaban de ida y vuelta, yendo y viniendo, y en un punto los brahmanas dijeron, ok, quizás sí, también eso pasa en nuestra comunidad, lo aceptamos, pero ustedes también, Gaudiyas, están haciendo esto, ustedes también están vendiendo mantras y llenándose su estómago, su bolsillo con eso. So Bhaktisiddhanta agreed. He said, therefore, okay, we will put Gaudiya tilak on him.
on the diorama. Entonces, Bhaktisiddhanta estuvo de acuerdo con eso y dijo, bueno, entonces vamos a ponerle Gaudiya Tilak a los personajes del diorama que habíamos mencionado. So he had no problem critiquing his own sect. El punto es que Bhaktisiddhanta no tenía problema alguno en criticar su propio grupo. But those whom he critiqued, or the practices that he critiqued, those that were maintaining them, were unnerved by that. What's unnerved? Sorry. They were disturbed by that. Pero aquellos a quienes Bhaktisiddhanta criticaba y que estaban realmente haciendo lo que él criticaba, ellos se veían perturbados por esto. There was an attempt to assassinate him at one point. De hecho, en un punto hubo un intento por asesinar a Bhaktisiddhanta. What he was doing was really trying to universalize the sect and make it known to the public, even outside of India and so forth. So it was innovative in any number of ways. And thus he had the ability to understand the essence and adjust the details. But most of the Vaishnavas were just attached to details and without knowing the purpose behind them. Entonces, lo que Bhaktisiddhanta estaba intentando hacer era universalizar su linaje y darlo a conocer a todo el mundo, y para eso él tenía la capacidad de ajustar detalles y principios y podía presentar de esa manera algo esencial, mientras que muchos de los practicantes en esa época estaban excesivamente apegados a los detalles y no tanto capturando la esencia del mensaje, ¿no? Y por eso no comprendían cierto espíritu creativo e innovador de Bhaktisiddhanta. Bhaktivinoda Thakur wanted that Bhaktisiddhanta would be initiated by Gaur-Kishore Das Babaji. Bhaktivinoda Thakur deseó que Bhaktisiddhanta fuese iniciado por Gaur-Kishore Das Babaji. But these people that you're talking about, they say, he was never initiated by Gaur-Kishore. Where is his Diksha Patra? Where is his letter from the Guru that says he was initiated and this is his line and so forth? Pero estas personas que suelen criticar a Bhaktisiddhanta dicen, bueno, si él fue iniciado por Gaur-Kishore Das Babaji, ¿dónde está su Diksha Patra, su certificado de iniciación en donde figura el Parampara y este tipo de carta que solía entregarse en esas épocas? But these criticisms, properly understood, are really criticisms of Gaur-Kishore, not Bhaktisiddhanta. Pero esta crítica, si uno la entiende debidamente, es más bien una crítica no tanto hacia Bhaktisiddhanta, sino hacia Gaur-Kishore. Gaur-Kishore was not hemmed in by having to do it in a certain way that was customary at the time and so on and so forth. He was a siddha. He gave initiation the way he wanted. Gaur-Kishore no estaba forzado a tener que dar iniciación de una forma en particular, siguiendo este ritual de acuerdo a cómo era acostumbrado en ese momento. Gaur-Kishore Das Babaji era un siddha. Él podía bendecir y dar iniciación como él quisiera. He was unorthodox in his ways. Sí, él era alguien poco ortodoxo en su forma de conducirse. Neither is it said anywhere in the scripture that you have to give initiation like this. There has to be a letter. There has to be these details and so forth. Those may be nice, but ni tampoco las escrituras se menciona que uno tiene que tener un certificado de iniciación cuando uno recibe la iniciación y este y otro detalle. Son cosas lindas, pero no necesariamente tiene que estar ahí sí o sí. But if you want to reject Bhaktivinoda for foolish reasons and say that Bhaktisiddhanta is not bona fide for other foolish reasons, then are you going to also criticize Gaur-Kishore? We don't hear that, right? Entonces, si deseas criticar a Bhaktivinoda Thakur por razones tontas y si quieres después también desprestigiar a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur por otras razones tan tontas, también vas a terminar criticando a Gaur-Kishore y no creo que quieras hacer eso. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur began initiating disciples in the presence of Bhaktivinoda and in the presence of Gaur-Kishore with their blessings. Pero un punto interesante entonces es que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenzó a iniciar discípulos en la presencia de Bhaktivinoda y en la presencia de Gaur-Kishore con las bendiciones de ambos. It's difficult, of course, now at this time to sort out all the historical details of that time, but this is one historical detail that is beyond debate,
Obviamente, He hoy en día, was meeting in the presence of Gorkashore and Bhaktivinoda, his two gurus, even giving initiation when they were sitting there as well. So if you want to criticize him, then you might as well extend your criticism to Bhaktivinoda and to Gorkashore, and then what will your position be? entonces quizás no sea fácil corroborar todos los detalles de la vida en esa época de Bhaktisiddhanta, etcétera, pero si hay un detalle que no se debate, que es confirmado, es que Bhaktisiddhanta dio iniciación no solo en la época en la que sus gurús vivían, sino en la presencia directa de ellos dos, Bhaktivinoda y Gorkishore. Por lo tanto, si tú deseas criticar a alguno de ellos, vas a terminar criticando a los otros dos restantes. ¿Y en qué posición vas a quedar por hacer eso? And if it weren't for Bhaktisiddhanta, then those people that are criticizing would not be known by anyone. Y si no fuese por Bhaktisiddhanta, aquellas personas que están criticando no serían conocidas por nadie hoy en día. They either would know nothing about Gaudiya Vaishnavism themselves, or what they did know was something that was an obscure religious tradition in West Bengal that the rest of the world never heard of. Si no fuera por él, quizás estas personas antes no conocían nada de Gaudiya Vaishnavismo en absoluto, o quizás lo que conocían era simplemente una idea muy, muy oscura, muy poco concreta de una tradición allí en Bengal o algo por el estilo. The Paribaras, we refer to it of Bhaktivinoda Thakur through Bhaktisiddhanta and my Guru Maharaj fulfilled the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu to take Gaudiya Vaishnavism and put it on the stage of the world religions, make it known throughout the world. Si prestamos atención a lo que Bhaktisiddhanta hizo a través de lo que Bhaktivinoda deseó, fue cumplir la profecía de Mahaprabhu, que fue situar al Gaudiya Vaishnavismo en el escenario de las religiones en el mundo. Any Western person argues like this, argues against their own faith. Their faith was created by Bhaktivinoda and by Bhaktisiddhanta's outreach. So, cualquier persona en Occidente, especialmente que critique o que argumente contra esto, están argumentando en contra de su propia fe, porque si ellos llegaron a conocer algo de esto en Occidente fue gracias a lo que Bhaktivinoda y Bhaktisiddhanta hicieron. So all these kind of arguments, they're very superficial, and they're with regard to details. If you don't have your T-lock like this, and you don't have your beads like that, see, you're not bona fide. You're not spiritual. Pues todos estos argumentos son generalmente muy superficiales, ¿no? Ellos dicen, si no tienes el tilak de esta manera, si no tienes tu canto y mala de esta forma, no eres fidedigno. Es algo muy superficial. If you don't have this color cloth, then you can't go back to Godhead. Si no tienes este color de ropa, no puedes ir de vuelta a Dios, etc. That's the kind of arguments that we hear. Ese es el tipo de argumentos que escuchamos desde ese lado, generalmente. So they don't have any substance. No poseen ninguna sustancia real, estos argumentos. Does that help? ¿Ayuda esta respuesta? ¿Le ayuda? Okay. Okay. Bhaktivinoda Thakur ki jai. Ya, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. ya. Okay, is that it? No, I have more questions, but you tell me. You have more questions? Okay, well, maybe one more. Okay, we'll go with one more. Karuna Prabhu from Spain, he's asking if you could share some brief words about the feeling of separation in Sakya Rasa. So I translate the question. Karuna Prabhu de España pregunta si la Tripura de Más podría compartir algunas palabras acerca de lo que es el sentimiento de separación en Sakya Rasa. Well, this is a big subject. It's hard to answer that in a brief way, and we don't have a lot of time. Este es un tema muy amplio y quizás sea difícil responder en detalle. No tenemos ahora mucho tiempo. I've written about it in my forthcoming book.
he escrito esto en mi libro, el cual está está por publicarse a futuro. But I will share one interesting detail. Pero voy a compartir entonces en breve un detalle interesante al respecto. And that is that the separation, the feelings of separation from Krishna in fraternal love, they are a burden unto themselves, but oftentimes Sakiras is further burdened by the separation of the gopis and of the elders and so forth. I'll explain. Entonces el punto que quiero mencionar es que además de ser de tener sus propios sentimientos de separación para con Krishna y eso ya representar una carga para los amigos de Krishna, muchas veces también aquellos en Sakya Rasa lidian o cargan con los sentimientos de separación de los otros devotos de Krishna, las gopis y demás devotos. Ahora voy a explicar esto en detalle. When Krishna went to Mathura, his friends, cowherd friends, went with him. Cuando Krishna fue a Mathura, sus amigos pastorcillos fueron con él. But when Krishna didn't return, then he gave messages to Sridham and to Subal and Madhu Mangal that they had to carry to the inhabitants of Vrindavan, and in the midst of their own separation from Krishna, try to mitigate the feelings of separation of Krishna's parents, of the gopis, and so forth. Entonces, cuando Krishna fue a Mathura, los amigos fueron con él, pero cuando Krishna no regresó a Vrindavan, Krishna le dio ciertos mensajes a Sridham, Subal, Madhu Mangal, mensajes que ellos llevasen a Vrindavan para mitigar la separación de Yashoda, las gopis, etc. Por lo tanto, no solo estos amigos tenían que lidiar con su propia separación de Krishna, sino al mismo tiempo lidiar con la separación de los demás habitantes en su intento por mitigar su separación. So their separation is substantial. Entonces, como podemos ver, su separación es algo sustancioso. Another example of this is that when Krishna further sought to mitigate the feelings of separation, he sent Uddhava and then he sent Balaram. Otro ejemplo a este respecto es que cuando Krishna intentó aún más mitigar los sentimientos de separación de los Brajavasis, él envió a Uddhava, a Vrindavan y luego a Balaram. Uddhava is in Dasyarasa, but his Dasyarasa is combined with Sakya. So the Sakya feature of his spiritual, emotional reality was in play in his deliverance of the message from Krishna to the inhabitants of Vrindavan in an effort to mitigate their feelings of separation. Uddhava se encuentra principalmente en Dasya Rasa, pero su Dasya se encuentra mezclado con un elemento de Sakya, y ese Sakya terminó siendo fundamental a la hora de Uddhava dirigirse a Vrindavan e intentar entregar este mensaje que Krishna le dio a la hora de intentar mitigar los sentimientos de separación de los habitantes de Vrindavan. Similarly, Balaram, of course, loves Krishna in fraternal emotion, and he was commissioned by Krishna to go, and in spite of the separation that would create for him personally, he had to mitigate the separation of others. Similarmente, sabemos que Balaram se encuentra situado en una relación de amistad con Krishna, y Krishna le dio la instrucción a Balaram de ir a Vrindavan a mitigar el sentimiento de separación de los Brajavasis, aunque eso representaría una separación para Balaram en sí, de él separarse de Krishna. Aún así, él tomó este cargo para servir a Krishna y mitigar la separación de los habitantes de Vrindavan. Otherwise, separation and union, I think they're referred to as yoga and ayoga. Por otro lado, lo que separación y unión, muchas veces se utiliza el término para describir esto de yoga y ayoga. Yoga means union. Yoga significa unión. And then there's a type of separation. There are different types of separation, and they have corresponding types of union. Y al mismo tiempo existen diferentes tipos de separación, los cuales poseen tipos de unión que corresponden con ello. So there's a separation at the
in Sakya that's experienced prior to meeting Krishna. Entonces, por ejemplo, existe un tipo de separación en Sakya Ras que se da antes de uno encontrarse con Krishna. Having heard about him, having Antes, seen a picture of him, antes de uno haberse encontrado con Krishna por primera vez, ¿no? Habiendo hasta ahora oído acerca de él, visto dibujos acerca de él, pinturas acerca de él. this is called utkantita. Y esto se conoce como utkantita. So there's a yearning, a longing to be with him, but there's a separation. Haven't met him yet. So this is one type of separation. Entonces, en este utkantita hay un tipo de anhelo de querer encontrarse con Krishna, pero sin todavía haberlo visto personalmente. Entonces, este es un tipo de separación. And then, what are the two other types of separation as well after having already met him? Y luego hay otros tipos de separación que tienen que ver con la separación que sea luego de ya haberse encontrado uno con Krishna. And then there are corresponding expressions of union that mitigate that separation. Y luego van a haber tipos de unión correspondientes a ese tipo de separación que corresponden el uno con el otro. So, as I say, it's a big topic. Does that help? Entonces, como dije, ¿no? Es un tema bastante grande, bastante amplio, pero bueno, espero que, no sé si eso ayuda. Yeah. Yes, thank you very much. It's a bit more clear. Thank you. And there's much more to be said too, because some of the gopas also experienced vicariously the types of separation that we find in Madhurya Rasa. ¿No? Y también mucho más se puede decir porque, por ejemplo, algunos tipos de gopas, también lo que ellos experimentan al identificarse con Madhurya Rasa, que los que están en esa línea, experimentan la separación que experimentan aquellos en Madhurya Rasa al identificarse con el sentimiento. So you'll have to read my book. Pero para esto, bueno, tienen que leer mi libro. And in that regard, I should mention that soon we'll be celebrating the Baladev Purnim. Y en relación a esto, también algo que voy a mencionar es que muy pronto vamos a estar celebrando Baladev Purnim. And because there's a fair amount of misconception about Baladev Tattva and Nityananda Prabhu in the international community of Gaudiya Vaishnavas now, I have decided to publish some sections of my book in the days preceding and following Baladev Purnima. I think I'm going to publish eight separate articles. Entonces, debido a la cantidad de malinterpretaciones que hoy en día existen en relación a lo que es Baladev Tattva y Nityananda Prabhu, he decidido publicar una serie de secciones de mi libro que está por publicarse en los días previos y posteriores a la aparición de Baladev Prabhu. Yo creo que va a ser una publicación dividida en 8 artículos. We have an online publication called Harmonist, so they'll be appearing on there, I think, beginning on the 27th of this month, and then successively day after day for 8 or 9 days. Entonces yo creo que esto va a estar apareciendo en nuestra página donde publicamos esto, conocida como el Harmonist, y allí yo creo que a partir del día 27, o sea, pasado mañana, prácticamente todos los días va a haber una publicación de este tipo. So mostly about the tattva of Balaram, and maybe some end it with a little bit of lila narrative. Entonces, principalmente las publicaciones van a tener que ver con el tattva de Balaram, pero también quizás al final alguna narración de algunos lilas. Of course, it will be in English, so you'll have to get someone to help translate it, but it's worth the effort. ¿No? Entonces va a estar obviamente en inglés, pero pueden conseguir a alguien que les ayude a traducir. Ya va a ser muy valioso, o sea, va a valer la pena el esfuerzo que hagan para leerlo y traducirlo. I'll remind you next week, I guess. What's the date? Starting the day after tomorrow, the publishing starts. Right. Yeah. Okay. Hare Krishna. Okay. Muchas gracias. Jai. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki Jai.